Essomero lino erya Lalogi Primary lisangibwa mu disitulikiti y'Omwolo era mu ggombolola y'e Lalogi abadde Sipiika Jacob Oulanyah mu Eyasomera Primary. Ku ssomero lino tutuuseewo kumpi mu budde bw'amalya ga kyamisana era abasomesa tubasanze batudde wansi wa muti. Amyuka akulira essomero lino Angel Matthew Oriem atukakasizza nti okusinziira ku byafaayo Oulanyah yasomera wano. Yeah, profile tell us that he was one of the pupils in this school from P1 up to P7. Ekiddiridde kubasaba batunoonyeze ku muntu eyasomako ne Oulanyah twogereko naye. Bwe batyo batandikiddewo okukuba amasimu oluvannyuma baliko gwe bazudde era ne tutambulira okugenda okumunoonya. Tutuukidde mu maka gano agasangibwa ku kyalo Layira mu muluka gw'Ejjaka kyokka abaawo tusanze tebaliiwo. Omusomesa atukulembeddemu azzeemu buto okukuba amasimu era oluvannyuma ne batulagirira omuntu gwe tunoonya gy'ali. Victor Acaye ono atubuulidde nti baasoma n'Oulanyah mu kibiina ekyomusanvu wadde ng'ono yaddamu ekibiina Oulanyah alyoke amusange ng'era essomero baalirimu okuva mu kibiina ekisooka. Right from early primary, because it was a bit behind, but I had some problem with my wounds. I had some wounds here, so I repeated a class. So he got me in P7 and we sat together. Atubuulidde nti Oulanyah yali muyizi omujjumbize era yeenyigira mu bintu by'essomero eby'enjawulo ate nga mukujjukujjo. He was generally a cross-cutting gentleman, boy. He was active in almost every field. In athletics, especially during the music and dance competition, he was one of the participants in dancing. In class, very active. In debating, very active. Kyokka atubulidde nti embeera gye baasomeramu yali nzibu kubanga omusomesa okutegeera nti bye yali asomesezza babitegedde baawandikanga mu musenyu. Because when a teacher wants to see how you know how to write, apart from just reciting what the teacher says there, we would write on the sand. Then the teacher would move around and mark. Then we would go back to class reciting other things. The learning was very interesting. Tebaasobolanga na kwejjukanya ebyo bye baalinga basomye olw'ebbula ly'amasannyalaze wamu n'ebitabo. For us then there was no lighting system. You would get your lesson from class. When we come back home, we just go hunting birds, doing this. No reading in the evening. Ekyemisana nakyo kyali nga kizibu okufuna ku ssomero. Not easy anyway, because you would move, there was no lunch provision for lunch. All these, you just come and stay there. But fortunately, at least some friends would also invite them for lunch at home. They like that nature. Ono agamba nti Oulanyah engeri gye yakolangamu emikwano yamwewuunyisanga wadde nga yali tamanyi nti alifuuka munnabyabufuzi ow'erinnya. That when we are still young, you may not necessarily exactly see the potentials of a person. But when you see how a person draws friends, those are already inkling what? Signs for leadership. And if that person picks it, by the number of people he draws around and interprets it correctly, then you will know, because that one is already a pseudo leadership. So he was one of such people. Bano bagenda masomero ga njawulo myaka egy'ekinaana kyokka baasigala ba mukwano. We would maybe meet. We were sharing even notes because he did literature, also did literature. So we shared notes, we would meet and share a few things. Era ng'ebyobufuzi yabiyingira atuuse mu senior. Even when I think in Borboro, he was in some form of student leadership. So it carried him. So when I went to Makerere, you remember now, he was elected the guild speaker. And I think he built on that career now. Wadde Oulanyah yayitimuka naye teyeerabira banne nga n'ono mwali. Whenever we would meet, we would sit and just share our arts out. If I compare how we studied and how the current generation is studying, they are very lucky. They are very lucky. Because the government has provided almost everything that a learner requires. There are very many teachers. So it's just a matter of now trying to understand who you are and what your interests are.
kyokka ku ssomero lya Lalogi gye baasomera Oulanyah waafiiridde nga yazimbira abasomesa ennyumba 3. He visited for several times, one of which he came to initiate the program of tree planting in the school. Then secondly, he came to initiate the project of constructing teachers' houses in the teachers' quarter. Jacob Oulanyah yasomera mu ssomero lino mu myaka gye 7 nga waafiiridde abadde ku lukiiko olufuzi oluddukanya emirimu gy'essomero lino. Bano bawadde n'enteekateeka y'okwongera okukulaakulanya essomero lino mu ngeri y'okulyongera ebizimbe, ng'ekimu ku bizimbe ebibadde ku birowoozo kwe kulaba nga bateekawo ofiisi z'abasomesa we basobola okutuula. Mu kiseera kino abasomesa ba wano batuula wansi wa muti okutambuza emirimu gyabwe. Jumakiriya, NTV, Omoro District.